We are going to continue the ninth lesson, that is Fiscal Economics. So GST, Goods and Service Tax, which is known as சரக்கு மற்றும் சேவை வரி. ஓகேவா? ஸோ நம்ம அதாவது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய குட்ஸுக்கோ ஒரு இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய குட்ஸுக்கோ என்னென்னா இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ். ஓகேவா? ஸோ அது என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which has replaced many indirect taxes. So நம்மக்கிட்ட வந்து indirect taxes அப்படின்னு பார்க்கும்போது we had lot of taxes. Okay, so indirect taxes we had it was divided into both the things, the two divisions, that is central and one is state indirect tax. So central tax அப்படின்னும் போது it included excise duty, service tax, okay, and which is known as CST, okay, and custom duty. இந்த மாதிரி நிறையா இருந்தது. ஸோ and in state we had VAT and entertainment taxes. Okay, so here this GST replaced all that central tax, excise duty, everything was in the hands of the GST. எல்லாமே ஒன்றா வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம், goods and service tax அப்படின்றது, which was passed in the year 2017, 29th of March. Okay, so this goods and service tax in India is a comprehensive, அதாவது விரிவானது, அதே மாதிரி மல்டி ஸ்டேஜ், நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. டிஸ்டிங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு டேக்ஸும் அதோட இலக்கு, அதோட குறிக்கோள், அதை பேஸ் பண்ணி, அதோட இடத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் levied on every value addition. So in simple words, goods and service tax is an indirect tax levied on the supply of goods and services. So this law has replaced many indirect taxes that previously existed in India. So எல்லா, அதாவது வந்து ப்ரீவியஸாக இருந்த சென்ட்ரலு, அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் சர்வீஸ் டேக்ஸு, அப்புறம் கவுண்டர் வேலிங், ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து என்னென்னா எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரே டேக்ஸாக ஜிஎஸ்டி அப்படின்றத லெவி பண்ணும். ஸோ திஸ் ஜிஎஸ்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஃபார் த என்டையர் கண்ட்ரி. ஸோ எல்லா கண்ட்ரிக்கு மொத்தத்துக்கும் வந்து ஒரு பொதுவான வரி தான் ஜிஎஸ்டி. ஸோ under the GST regime, okay, the tax will be levied at the final point of sale. So ஃபைனலாக வந்து குட்ஸ் வந்து வரும்போது தான் நம்ம சேல் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சேல்ஸ், அதாவது ஸ்டேட்குள்ளேயே ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி and state GST will be charged. So interstate sales will be chargeable to integrated GST. So now you can see the GST. Okay, so here you can see this is a single GST. It is like a pot. So this pot consists of many indirect taxes like central excise duty, additional excise duty, service tax, countervailing duty, special additional duty, VAT, entertainment, central sales, control purchase. So many taxes are converted into one single tax, which is known as GST. Okay, so now let us see the destination based. Consider goods manufactured in Tamil Nadu and are sold to the final consumer in Karnataka. So goods வந்து தமிழ்நாட்டில் ரெடி பண்ணி இப்போ கர்நாடகாவில் நம்ம சென்ட் பண்ணும்போது, since goods and service tax is levied at the point of consumption, லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கன்சம்ஷனில் தான் டேக்ஸ் வந்து லெவி பண்ணுறதுனால இந்த கேஸில் கர்நாடகா, the entire tax revenue will go to Karnataka and not for Tamil Nadu. So this is one of the ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கன்சம்ஷன் அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் given to Karnataka and Karnataka is receiving all the entire tax and not the Tamil Nadu. Okay, so see the components of GST. The component of GST are of three types. என்னன்னா CGST, central goods and service tax, அதுக்கப்புறம் states goods and service tax, அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா interstate goods and sales tax. Okay, so இந்த GST அப்படின்னும்போது collected by the central government on an intrastate sale. அதாவது வந்து it is collected by the central government, that is within the state-குள்ளே நடக்கிறது. SGST அப்படின்றது வந்து by the state government on intrastate sale, அதாவது வந்து ஸ்டேட் இன்னொரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்குள்ளே ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிக்குள்ளே நடக்கிற சேல்ஸை வந்து is collected by the state government. IGST அப்படின்னும் போது collected by the central government for interstate sale,
Okay, so this is example Maharashtra to Tamil Nadu. So that is which is with the goods are coming to Tamil Nadu. So in most case the tax structure under the new regime, அதாவது நியூ regime அப்படின்றது ஆட்சின்னு சொல்லலாம். நியூ இது எப்படி இருக்குன்னா டிரான்சாக்ஷன் சேல் வித்தின் த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே நடக்கும்போது சிஜிஎஸ்டி ப்ளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி, தட் இஸ் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி. ஸோ ஓல்டு ரெஜிமில் எப்படி இருந்ததுன்னா வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸஸ் ப்ளஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். ஸோ ரெவென்யூ வில் பி ஷேர்ட் ஈக்குவலி. ஸோ இந்த மாதிரி டேக்ஸ் நடக்கும்போது ரெவென்யூ வில் பி ஷேர்ட் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் த ஸ்டேட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் சேல் டு அனதர் ஸ்டேட். ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் போகும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஐஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் இதில் வந்து சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் ஓல்டில் ப்ளஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இருந்தது. There will only be one type of tax in case of interstate sales. So the center will then share the IGST revenue based on the distinction goods. So the IGST will share the revenue, okay, so based on the distinction of goods, based on the goods. So now see the nature of sales tax, VAT and GST. Sales tax has multi-point tax, was multi-point tax with cascading effect. So VAT அப்படின்னும்போது வாஸ் மல்டி பாயிண்ட் டேக்ஸ் வித்தவுட் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். அதாவது வந்து இந்த இது என்னென்னா எல்லாத்தையும் வந்து தனக்குள்ளே வச்சுருக்கோம். லைக் cascading சொல்லும்போது it includes all okay, that is value is added. Then GST is 1 point tax without cascading effect. Okay, so here this cascading effect ஸோ இந்த கேஸ்கேடிங் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விளைவு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதால் என்னென்ன பாதிப்புகள் எஃபெக்ட் அப்படின்றது அடுக்கு விளைவு. ஸோ சேல்ஸ் டேக்ஸ் வாஸ் மல்டிப்ளாயிண்ட் டேக்ஸ் வித் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ அதால் வந்து நிறையா விளைவுகள் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ VAT வாஸ் இதுவும் ஈவன் த VAT வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் வாஸ் is considered as a multi-point tax. நிறைய இடத்துல வந்து இந்த வரி விதிக்கிறாங்க. பட் இதில் வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை, அஃபெக்ட் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இஸ் ஆல்சோ டசன்ட் ஹாவ் எனி கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். ஸோ next, advantages of GST if you see means GST will mainly remove the cascading effect. ஸோ அதனால் அடுக்கு விளைவுகளை வந்து ரிமூவ் பண்ணும். அது இதெல்லாம் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ரிமூவல் ஆஃப் cascading effect will directly impact the cost of goods. ஸோ the impact வந்து it will be directly on the cost of goods. Since tax on tax is eliminated in this regime, the cost of goods decreases. GST is also mainly technologically driven. All activities like registration, return filing, application for refund and response to notice need to be done online through the GST portal. So all the activities can be done through the online. So even this is a very speed activity also. Okay, so next let us move on to the next activity, that is next subheading, that is public debt. Public debt அப்படினு சொல்லும்போது நான் debt என்னும்போது already have told you all it is debt na another கடன் அப்படின்றது. So in the 18th and 19th centuries the role of the state was minimum. So state ஓட ரோல் வந்து minimum தான். ஆனால் 20th centuryல வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has been it have lots of responsibilities. Okay, hence the state has the supplement the traditional revenue source with borrowing from individuals and institution within and outside the country. So the amount of borrowing is huge in the underdeveloped country. So developmentக்காக borrow பண்றது அப்படின்றது வந்து it increased a lot. Okay, just everything for the development activities for the welfare of the people. So let us see the definition given by Philip E. Taylor. The debt is the form of promises by the treasury to pay to the holders of these promises. Okay, so it is an amount paid by the holder. Okay, so they promise to pay it in the return. So borrowing is resorted to in order to provide funds for financing a current deficit. அதாவது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு வந்து கடன் கொடுக்கறது எதுக்காக அப்படின்னா for the development of the people. Okay, so and he gives a promise that he will repay the amount. So the receipt from the sale of financial instruments by the government to individuals or firms in the private sector to induce the private sector to release manpower and real source and to finance the purchase of these resources, how to make welfare payments. So all these are done for the welfare of the people. Now let us
see some of the types of public debt. We have internal public debt, first one, and the second one is external public debt. Internal public debt here, which is borrowed by the government from the citizens, okay, or from the institutions, but it happens within the country, okay. So an internal public debt only involves transfer of wealth. So the main source of internal public debt are like individuals who purchase government bonds and securities. They purchase government bonds and securities, and even the banks, okay, both the private and public also get the government bonds and gives the monies, and all the financial institution like UTI, LIC, GIC also, okay. And at last central bank, they get even the loans from the central bank to meet the expenditures of the state government. Next is external public debt. When the loan is taken from other external thing like organization, international organization like IMF, okay, and World Bank, IDBA, ADBA, okay. So from the amount which is taken from the external public is known as the external public debt, okay. That is international financial institution, okay. You can see some of the countries of external debt, okay, like USA, UK, France, Germany and all, okay. And next, causes for the increase of debt. எதனால வந்து பப்ளிக்கோட டெட் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கடன் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து லைக் we know for the welfare of the people. First is war and preparation of war. So திடீர்னு வார் வருது. இப்போ கூட வந்து இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா we had a problem with China, okay, and also we are having problem with Pakistan. So for that and all, to meet the war we have to spend some money for the technologies. So we will not be having the sufficient amount, so we have to borrow amount from the international or some other institutions, okay, for facing the debts. Next is social obligations, of course, to do some welfare for the people, like providing education. And now in this situation, all of you all know this panic situation, people are all affected because of the corona. So at the same times there should be proper sanitation in all the places, and even there should be hospitals. More number of hospitals has been increased because of this period, okay. We need education and also insurance, so and also communication. So besides this, basic necessities should be provided. For this and all we need money, okay. So if that amount is not sufficient, it will be borrowed. Then economic development and deficit, okay. So again you can take now this itself, because now all the projects have gone down because of this panic, okay. All the business people and all the entrepreneurs have affected, okay. So and also some of the constructions, there should be need, because the population is increasing day by day, so there should be every day some constructions are going, like railway stations, power projects, irrigation projects, heavy industries, etc. So due to heavy public expenditure, the governments always face a deficit budget, okay. So in order to spend all these to face all this deficit, அதாவது மக்களுக்காக நிறைய நன்மைகள் பண்ணும்போது they are facing some deficit, so for that they have borrowing. Next is employment. Yes, this also, population is increasing day by day. So என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் லெஸ், ஓகே. ஸோ இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நீடட், okay. To solve this problem, we need to solve the unemployment problem, we need more expenditure, more amount. So இதுக்காக இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக we have to spend some amount, okay. So state government is spending more amount for the development of the people in and introducing new projects also, okay. Next is controlling inflation. So inflation வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ஓகேவா. excess money, the government can withdraw excess money from circulations by raising public debt, okay. So பணம் எக்ஸஸாக இருக்கும் போது public debt, it can increase the value of the money and can
what prevent the prices from rising. And next is fighting depression. Yes, this depression is a major problem. Still we are facing a major depression. Okay, so over time நம்ம வந்து முன்னேறலாம் அப்படின்னும் போது we are facing some new problems. Okay, ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி வந்துச்சு. ஸோ தட் வாஸ் கிரேட் டிப்ரெஷன். ஸோ அப்போ வந்து பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது. சம்டைம் அப்புறம் வந்து ஃப்ளட்டு வந்தது. இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய கொரோனா, இதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து வேலை இழந்து நம்மளோட பொருளாதாரம் வந்து அதாவது வந்து ஒரு 2-3 months ஒரு லாக்டவுனில் வந்து நிறைய பேர் அவங்களோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மெனி கம்பெனிஸ் இழுத்து மூடியிருக்காங்க. ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா மொத்தமாக நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டிப்ரெஷனை உருவாக்கியிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கான மெத்தட்ஸ் இதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வரணும் இதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு we have the process of repaying a public debt is called redemption. So கடனை திருப்பி கட்டுறதுக்கு பேர் என்னது? ரிடம்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ see, the government sells securities to the public and all at the time of maturity the person who holds the security surrenders it to the government. ஸோ ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பணத்தை கொடுத்து வாங்கிட்டு அதோட மெச்சூரிட்டி ஆகும்போது they are returning it. So here you have some of the methods. Like first is sinking fund அப்படின்னு சொல்லும் போது the government வந்து ஒரு செப்பரேட் ஃபண்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது. அதுதான் சிங்கிங் ஃபண்ட் அப்படின்றோம். அப்படின்னா the government credits every year fixed amount of money to this fund. ஸோ every year என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வந்து இந்த ஃபண்டில் வந்து they are crediting. ஸோ by the time of debt, அதாவது வந்து எப்போ வந்து கடன் வருதோ the fund accumulates enough amount to pay off the principal amount. ஸோ எப்போல்லாம் அவங்க இது பண்ணுறாங்களோ கடனில் வராங்களோ அப்போல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எடுத்து it is paid. ஸோ the method was ஃபஸ்ட்டு எங்கே இங்கிலாண்டில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அடுத்தது கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது கன்வர்ஷன் ஆஃப் லோன்ஸ் இஸ் another method of public debt. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் an old loan is converted into a new loan. ஸோ ஓல்டு லோனை என்ன பண்ணுறாங்க? நியூ லோனாக மாற்றிக்கிறாங்க. அதாவது என்ன சொல்ல ரெனியூ பண்ணிக்கிறதாங்க. ஸோ அண்டர் திஸ் சிஸ்டம் high interest public debt is converted into a low interest public debt. ஓகேவா? ஸோ அதிகமாக இருக்கிற வட்டி வந்து என்னது கம்மியாகுது. ஸோ டால்டன் felt that debt conversion actually relaxes the debt burden. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா கடனோட பேர்டன் அந்த பாரம் வந்து குறையுது அப்படின்றத டால்டன் சொல்கிறாரு. பட்ஜெட்டரி சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் லாபமான ஒரு பட்ஜெட்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வச்சு they are repaying all the debts. ஓகே, அடுத்தது terminal annuity. ஸோ in this method government pays off the public debt on the basis of terminal annuity in equal annual installment basisல அவங்களோட கடனை ரீபே பண்ணுறது தான் நம்ம terminal annuity ன்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது reputation. So it is the easiest way for the government to get rid of the burden of the payment. So in such case the government does not recognize the obligation to repay the loan. It is certainly not paying off loan but destroying it. அதாவது என்ன லோனை கட்டுறதில்ல பட் they are coming out of this. ஓகே, ஸோ நார்மலானா வந்து என்னென்னா இட் இஸ் இன் நார்மல் கேஸ் த கவர்மெண்ட் டஸ் நாட் டூ ஸோ. பட் இஃப் ரொம்ப லாஸாக இருந்ததுன்னா they just leave it like that. ஓகே, அடுத்த ரிடக்ஷன் இன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். எஸ், வட்டியை குறைக்கிறது. ஸோ வட்டியை குறைக்கிறது மூலிமா they can come out from this economic crisis. அப்புறம் capital levy. When the government imposed levy on the capital assets owned by an individual or any institution, it is called capital levy. Tax போடுறது. So this levy is imposed on capital assets above minimum. ஸோ அதிகமாக வந்து யார்கிட்ட வந்து அதிகமாக லிமிட்டுக்கு மீறி காசு வச்சுருக்கவங்க மேலே என்ன பண்ணுறாங்க? டேக்ஸ் போடுறாங்க. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டில் வந்து they can repay the loan. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பட்ஜெட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see budget. இப்போ பட்ஜெட் அப்படின்றது என்னென்னா it is a very important one. It's like a planning. ஓகே, ஸோ இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸை வச்சு இருக்கிற இன்கம்மை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸை வந்து நம்ம வந்து இன்கமோட லைக் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு how we are going to balance அப்படின்றது தான் பட்ஜெட். ஸோ இட் இஸ் வெரி நெசசிட்டி. ஓகே, ஸோ பட்ஜெட் எப்படி அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனி லாஸாக போயிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த இன்னொரு கம்பெனி ப்ராஃபிட்டாக போகும். ஸோ அதை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ த வேர்ட் பட்ஜெட் இஸ் செட் டு ஹேவ் ஒரிஜின் ஃப்ரம் த ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் என்னென்னா பேக்கெட்.
pocket, okay, which refers to a small leather bag. So அப்படி என்ன சொல்றாங்க, budget அப்படின்றது ஒரு small leather bag. So the budget is an annual financial statement. இது என்னது, ஒரு annual financial statement, so which shows the estimated income and expenditure of the government. So the definitions are given by two persons, Rennie Stone and Bastable. So என்னன்னா அது என்ன சொல்றாங்க, it is a document containing a preliminary approval plan of public revenue and expenditure. So அந்த டாக்குமெண்ட்ல என்ன இருக்கு, நமக்கு ரெவென்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது ரெண்டுத்துக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பட்ஜெட் ஹேஸ் கம் டு மீன் த ஃபினான்ஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கிவன் பீரியட். So with the usual implication that they have been submitted to the legislative for approval. So the budget அப்படின்றது வந்து ஒரு financial arrangement, okay, statement. இதை வச்சு they will make a plan. So you have union budget and state budget. So in this, India is a federal economy, hence public budget is divided into two layers. So one is what, according to the Indian constitution, the central government has to submit an financial statement, that is union budget, under article 112 to the parliament, and each state government should be submitted same for the state in the legislative assembly, அது வந்து article 202. So ரெண்டு budget has to be made. Central வந்துட்டு என்னது, union budget should be submitted. State பொறுத்த வரைக்கும் legislative assemblyல they have to submit the budget. Okay, so they have to central level ஒரு budget போடுவாங்க, state level வந்து they will make some budget. So here you have some of the types of budget like revenue budget, capital budget, supplementary budget, vote on account. Okay, so see, let us discuss revenue and capital budget. On the basis of the expenditure, so எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ரெவென்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பட்ஜெட் போடுறோம். ஃபஸ்ட்டு ரெவென்யூ பட்ஜெட் அப்படின்றது உள்ளே வரக்கூடிய இன்கம்மை வச்சு போடுறது. ஸோ ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ திங்ஸ், அதாவது ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் இன்கம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது செலவு. ஸோ மோரோவர் த ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் கேன் பி கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு டேக்ஸ் ரெவென்யூ அண்ட் நான் டேக்ஸ் ரெவென்யூ. ஸோ ரெவென்யூ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டேக்ஸ் ரெவென்யூ, நான் டேக்ஸ் ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். வரியிலேருந்து வரக்கூடியது, வரி இல்லாமல் அந்த ஃபீஸ், ஓகே, லைசன்ஸ் ஃபீஸ் அதிலேருந்து வரக்கூடியதெல்லாம். ஸோ ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேன் ஆல்சோ பி கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு பிளான் ரெவென்யூ, எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நான் பிளான். ஸோ ரெவென்யூமே வந்து பிளான் ரெவென்யூ, நான் பிளான் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். பிளான் பண்ணி சில எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் நடக்கும், சில டைம் வந்து அன்பிளான்டாக நம்ம பிளான் பண்ணாமையே நடக்கக்கூடியது. கேபிட்டல் பட்ஜெட் அப்படின்றது இதுவுமே வந்து we have receipts and capital expenditures. So in this case the main source of capital receipt என்னன்னா loan and advance. So நமக்கு இந்த capital receipts income எதுலேருந்து வரும்னா loans கொடுக்க முடியுமோ advance கொடுக்க முடியும். அந்த அதர் சைட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது வந்து how it is categorizedனா capital expenditure and non capital expenditure. Next we have supplementary budget. During the time of war, emergencies and natural calamities like tsunami, flood, etc., the expenditures allotted in the budget provisions are not always enough. So என்ன பண்ணுறாங்க, சப்ளிமெண்ட்ரினா ஆல்ரெடி வந்து they are keeping some amount, that is there may be some like war can happen or some flood or like இப்போ இருக்கிற நம்ம இருக்கக்கூடிய situations இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து ஒதுக்கியிருப்பாங்க, but that is not enough. So under these circumstances a supplementary budget can be presented by the government to tackle these unforeseen events. So அப்போ வந்து இந்த supplementary budget வந்துட்டு it will be submitted to face all these consequences. So vote on account அப்படின்னா under article 116 of the Indian constitution the budget can be presented in the middle of the year. So middle of the year they can present the budget because the reason is political. Okay, so the existing government may or may not continue for the year. So in that case, so on account of the fact that elections are due, they will submit the budget. Okay, so இது வந்து என்ன சொல்றேன்னா lamb duck budget அப்படின்னு சொல்றோம். So you can underline this, it will come for your one word, which is also known as vote on account budget. Okay, so next, see, you can see the components of budget they have given in a chart. Next you have zero based budget. Okay, so zero based budget அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு the preceding இயரில் வந்து see அவங்க வந்து they would have closed, okay, closed all the accounts, balance எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இயரில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா zero based budget. See, the government of India presented zero based budgeting in 1987லேருந்து 88 வரைக்கும். Okay, இதில் என்னென்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் ஃப்ரெஷ் எவல்யூவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஃப்ரெஷ்ஷாக என்னென்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் இருக்க போது, என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஃப்ரெஷ்ஷாக நியூ ஐட்டம்ஸ் வச்சு போடுறது தான் ஜீரோ பேஸ்ட் பட்ஜெட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட். பெர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா when the
outcome of any activity is taken as the base of any budget. Okay, so any activity, such budget is known as performance budget. So ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியதை பேஸாக வச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணி பட்ஜெட் போடுறதுக்கு பேர் தான் performance budget. So for the first time in the world, the performance budget was made in the USA's. Okay, so the Administrative Reforms Commission was set up in 1949 in America under Sir Hooker. So this commission recommended making performance budget in USA. The performance budget, it is the compulsion of the government to tell what is done, how much done. So இதில் என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன நடந்தது, எவ்வளோ நடந்தது, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து they performed a budget. Okay, they planned a budget which is also known as outcome budget. Understood? So next you have balanced budget and unbalanced budget. So balanced budget na எல்லாமே வந்து ரெவென்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் பேலன்ஸ் பண்ணி ஈக்குவலாக வந்து போடுறது. அதை நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் எஸ்டிமேட்டட் ரெவென்யூ, ப்ரொப்போஸ்டு ரெவென்யூ, ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறது வந்து பேலன்ஸ் ரெவென்யூ. அன்பேலன்ஸ் அப்படின்னும் போது யூ ஹேவ் டூ திங்ஸ், சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட், டெஃபிசிட் பட்ஜெட். ஸோ அப்படின்னா லைக் நம்ம பிளான் பண்ணதை விட கம்மியாக வந்ததுன்னா இட் இஸ் சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட், அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா டெஃபிசிட் பட்ஜெட். ஓகே, பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது வந்து we tell it as டெஃபிசிட் பட்ஜெட். நெக்ஸ்ட் லைக் you have some budgetary procedures. Okay, budget வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்னால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேரிங் ஆஃப் த பட்ஜெட். ஸோ இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு the Ministry of Finance prepares the central budget every year. So இது யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறா? Ministry of Finance. Okay, it is preparing the budget. At the state level finance department, it is responsible for annual state budget while preparing the budget. என்னென்னா the macroeconomic target to be achieved within a plan period. So அந்த மேக்ரோ நம்ம அதிகமாக அக்ரிகேட் ஒட்டுமொத்தமாக ஹோல் ஆஃப் த எக்கனாமியோட டார்கெட்ஸ் வந்து அவங்க பிளான் பண்ண பீரியடில் they have to achieve. ஓகே, ஸோ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஃபினான்ஷியல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ தேவை அப்படின்ற பிளானிங் இருக்கணும். அடுத்தது they have to estimate the revenue. Okay, they have to estimate the revenue expenditures. It also includes all the defense expenditure, interest payments on debt, etc. And next is capital expenditures, which includes the amount which is invested for the railways, roadways, irrigation, etc. And next is revenue receipts or estimates. Okay, it also includes tax and non-tax revenues. So next is estimates of capital receipts from the recovery of loans, disinvestments of public sector units, market borrowing, etc. Next is estimates of the gap between revenue receipts and capital revenue expenditure. இதுக்கான differences. Next is they estimate fiscal deficit, primary deficit and revenue. எல்லாத்தையும் வந்து they have to they calculate and prepare the budget. Next, how they prepare the present the budget அப்படின்னா the Honorable Minister of Finance on behalf of the central government will submit. Finance Ministry வந்து it will submit the budget. Okay, central government பொறுத்த வரைக்கும் யூனியன் பட்ஜெட்டரி பிஃபோர் பார்லிமெண்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் they will submit in the legislature. Okay, so according to the Indian constitution, all money bills must be initiated in the lower house. என்னெல்லாம் வந்து மணி பில்ஸ் இருக்குது, என்னெல்லாம் ரெசிப்ட்ஸ் இருக்குது, பேமெண்ட்ஸ் இருக்குது, everything they have to submit it. Okay, and place it before the Lok Sabha at the center and before the Vidhan Sabha at the state level. Okay, so this and all you underline. So the demands of various tax proposals are also included in the budget. After the finance bill is passed, an appropriate bill is presented to give a legal effect to voted demand. So என்னெல்லாம் வந்து தேவை, எதுக்கெல்லாம் தேவை, எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது, எதுலேருந்தெல்லாம் வருமானம் வந்திருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை வந்து ஃபினான்ஷியல் மினிஸ்ட்ரி வந்து will submit it. Next you have execution of the budget. So the budget is mainly executed by different department of the government. So நிறைய ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தையும் சேர்த்து தான் வந்து பட்ஜெட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஓவர் த பட்ஜெட் அப்படின்னும் போது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் இன் 3 parts: கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட், contingency fund, அப்புறம் public funds. என்னென்ன consolidated fund, contingency fund, public funds. So there are also 2 committees of parliament. என்னென்ன public accounts committee, அதுக்கப்புறம் estimates committee. Okay, so இதில் வந்து என்னது திருப்பியும் சொல்கிறேன், there are 3 parts of government's accounts. என்னென்னா consolidated fund, contingency fund, அதுக்கப்புறம் public accounts. ஓகேவா? அடுத்தது வந்து you have 2 committees. இதில் வந்து என்னது 2 committees இருக்குது. ஒன்று வந்து என்னென்னா public
அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்டிமேட்ஸ் கமிட்டி. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கமிட்டிஸ் வந்து கீப் அ கான்ஸ்டன்ட் விஜில் ஆன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக இருப்பாங்க, ரொம்ப நுண்ணியமாக பார்ப்பாங்க. அதனால் என்னென்னா நோ மினிஸ்ட்ரி ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸீட்ஸ் த அமௌண்ட் சாங்ஷன். ஸோ அவங்க சாங்ஷன் பண்ண அமௌண்ட்லேருந்து அவங்க எக்ஸீட் ஆகாமல் வந்து தே வில் பி வெரி வெரி பர்டிகுலர் இன் இட். Okay, so till this you go through. If you have any doubts, comment in the comment box. Tomorrow we'll discuss budgetary deficits. Thank you, children.